ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁੱਲ 19 ਗਵਾਹੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 9,01,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ। ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਏ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ। ਕੋਲਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ। 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਕਸੀਨੇਟ। 56 ਮਿਲੀਅਨ ਅਡਲਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ। ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 43 ਲੋਕ ਹੋਏ ਇਨਫੈਕਟਡ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ 19 ਗਵਾਹੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੈਵਨ ਡਾਇਰੈਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਗਵਾਹ ਜਾਰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਰੂ ਵਹਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਕੈਮਰਾ ਵੀਡੀਓ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। I'll be honest with you, I don't even know the words to describe how I am. I'm very, very upset, stressed, annoyed, and I feel lost. I really do feel lost. I did a couple of interviews earlier, and also I was screened for this one here, and I described that this business, Cafe Diplomatico, has been in my family for 53 years. I've been running it for about 26 or 25 years. And I'd be honest with you, I don't know how to run my business anymore. I have to admit it. I'm torn. I have tears in my eyes. I'm a nervous wreck. I don't sleep anymore. It's just, it's crazy. Just crazy. I feel like a yo-yo. An experienced person like myself, which I walk, talk, and breathe my restaurant, my business, work a lifetime, basically. And in the last year, but more so in the last few months, especially getting, to get open last week or 2 weeks ago and then get shut down again. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। My name is Acting Chief Yogananda Pittman for the United States Capitol Police. It is with a heavy heart that I come here this afternoon to shed some light on the incident that occurred at the United States Capitol. The supplemental guard has arrived at South Barricade. At approximately 1:02 hours this afternoon, a suspect entered what we refer to as the North Barricade of the Capitol. The suspect rammed his car into 2 of our officers and then hit the North Barricade barrier. At such time, the suspect exited the vehicle with a knife in hand. Our officers then engaged that suspect. He did not respond to verbal commands. The suspect did start lunging toward U.S. Capitol Police officers, at which time U.S. Capitol Police officers fired upon the suspect. At this time, the suspect has been pronounced deceased. 2 U.S. Capitol Police officers were transported to 2 different hospitals, and it is with a very, very heavy heart. ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਕੁਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਐਡਮ ਟੋਲੇਡੋ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਟੋਲੇਡੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਟਲ ਵੇਲਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੌਮ ਅਹਰਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਟੋਲੇਡੋ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਕੋਲਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੇ ਪੇਪਰ ਸਪਰੇ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥੁੱਕ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਵਿਨ ਡੇਵਿਡ ਸਕਾਟ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ 7 ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਲਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਜਿਮ ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਰਿਕ ਚੋਵਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਵਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Trained to kneel on the neck of someone who is handcuffed behind their back in a prone position. No, I haven't. Is that, if that were done, would that be considered force? Absolutely. What level of force might that be? That would be the top tier, the deadly force. Why? Because of the fact that if your knee is on a person's neck, that can kill him. And directing your attention to that moment when Mr. Floyd is placed on the ground. Yes. What is your view of that use of force during that time period? Totally unnecessary. What do you mean? Well, first of all, pulling him down to the ground face down and putting your knee on the neck for that amount of time is just uncalled for. I saw no reason why the officers felt they were in danger, if that's what they felt. And that's what they would have to feel to be able to use that kind of force. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9,01,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। This morning we've learned that our economy created 900,000 jobs in March. It means the first 2 months of our administration has seen more new jobs created than the first 2 months in any administration in history. But we still have a long way to go to get our economy back on track after the worst economic and job crisis in nearly a century. But my message to the American people is this: help is here. Opportunity is coming. And at long last, there's hope for so many families. Credit for this progress belongs not to me, but to the American people. Hard-working women and men who have struggled through this pandemic, never given up, and are determined to get the country back on track, as well as their families. But I think it's also a reflection of 2 things we're doing here. First, the new economic strategy we've launched, one focused on building from the bottom up and the middle out, and one that puts government on the side of working people, and that rewards work, not wealth. When we invest in the American people, it's not just those at the top that make our economy grow. They're the ones that make it grow, ordinary Americans. We saw the economy gain traction in March as the American Rescue Plan moved and got passed, bringing new hope to our country. And we're going to continue to implement that law in the weeks ahead.
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 56 ਮਿਲੀਅਨ ਅਡਲਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 90% ਅਡਲਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। In our work to empower local voices and trusted community leaders. First, I want to provide a brief update on how we're accelerating our vaccinations program to meet the President's goal of 200 million shots in his first 100 days. As you can see on our weekly vaccinations progress report, our 7-day average is 2.9 million vaccinations per day, up from last week's 2.5 million per day average. This is an unprecedented pace. No other country is vaccinating this many people this fast. And as of today, 74% of individuals 65 and over have received at least one shot, and 52% of American seniors are now fully vaccinated. Overall, nearly 100 million Americans have received at least one dose, and more than 56 million adult Americans are now fully vaccinated. And as the President announced earlier this week, states are responding to his call to make all adult Americans eligible to receive a vaccine no later than May 1. In fact, by April 19th, more than 90% of all adults across the country will be eligible for vaccination, and 90% of Americans will have a vaccine site within 5 miles of where they live. ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। And we want, and the President feels very strongly about this, we want every adult in the United States to sign up and get vaccinated when they can and when it's their turn, because that's what will make us strong, and that's what will make us healthy and get us through this pandemic. And so this is what we're here to discuss. And again, thank you all for taking the call to be a part of this. Around this virtual table, we have some of the most trusted leaders in the United States. I've got a big screen here where I can see everyone. I hope you all can see each other. Let's wave. What a collection. We have community leaders, we have faith leaders, we have union leaders, we have business leaders, leaders. And we know that the people of our country look to leaders like you, and they have been looking to you. They have been looking in your eyes, searching to believe that there should be a reason to have hope. They have been looking in your eyes and looking to you to give them some confidence that we can get through this and give them a sense of knowing that they are not alone. This is what you all have been doing over the course of this last year. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਸਕਿਊ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 6% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। The news today, under the President's leadership through the American Rescue Plan, the America's workforce is climbing out of a deep hole that COVID has put us in. Our recovery is building momentum, and many more Americans are certainly returning to work, as we can see. But we still have a long way to go, and there's a lot of work to do. Today's Bureau of Labor Statistics reported that the American economy added 916,000 jobs in the month of March. The unemployment rate edged down to 6% from 6.2% in February. That's certainly good news for over 900,000 working men and women and families in this country. We saw significant job growth in most sectors of our economy, and it's clear that the national vaccine program is not only saving lives, but it's enabling more people to get back to work. Relief checks and expanded unemployment benefits are not only putting food on the table, they're also stimulating our local economy. The supports that are being put in place for rents, mortgages, child care, schools, small businesses, and emergency paid leave are giving workers the security they need to hold on and start planning for a better future.
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਪਸਫੋਰਡ ਦੀ ਜੰਪਲ 21 ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਐਪਸਫੋਰਡ ਦੇ ਮਾਸਕੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਕੈਨੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਿਟ ਮੌਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 25 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਸੀਈਓ ਅਨੀਤਾ ਹੋਵਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ 11ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 25 ਅੰਡਰ 25 ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡ ਕਾਊ ਡਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 43 ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਰਲਭ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੂਜ਼ਫੇਲਟ ਜੈਕੋਬ ਰੋਗ ਜਾਂ CJD ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ CJD ਨੂੰ ਮੈਡ ਕਾਊ ਡਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ 43 ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੀ ਨਿਊਰੋਕਾਜ਼ਲ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਆਂਗਸ਼ੂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਦਰਮਿਆਨ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੇਨਯਾਂਗ ਹਾਈਕੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ। Travel World. Get updated with travel and tourism world. News, views, deals from across the globe. Watch every Monday 3:30 p.m. and Tuesday 11 a.m. Pacific Time. Only on Chardikla Time TV, North America. ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਅਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਥਿਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.cktimetv.com ਰਾਹੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਈਮੇਲ ਕਰੋ info@cktimetv.com ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ +1 647 231 1118। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪੀਕਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ।